নিরামিষ এদিকে আমিষ, দুদিকেই বলতে পারেন। সয়াবিনের মশালা সয়াবিন, একদম চটপটা মশালা সয়াবিন নিয়ে এসেছি আমরা, আর ঘরোয়া পদ্ধতিতে একদম খাট্টা মিঠা, একদম টক ঝাল, একদম দারুণ স্বাদিষ্ট টেস্টি সয়াবিন নিয়ে চলে এসেছি। সুন্দর একটি সয়াবিন। আচ্ছা, আমাদের এবারে সরষের তেল গরম হচ্ছে, ননস্টিক কুকওয়্যারে জিরে ফোড়ন দেওয়া হয়েছে এবং যাচ্ছে ড্রাই রেড চিলিস। ড্রাই রেড চিলিস ভেজে এনে তুলে রাখা হলো। আর গরম জল অলরেডি সয়াবিনের বড়িগুলো ভিজে মানে হ্যাঁ তুলে রাখা হয়েছে জল থেকে। লাল কাঁচা লঙ্কা গেল, গ্রিন চিলি গেল, গেল আলু আর পেঁয়াজ চাচ্ছে, পেঁয়াজ কুচি, আলু আর রসুন, আলু ডাইস করে কাটা আছে, আর সঙ্গে পেঁয়াজ কুচি আর রসুন কুচি। ভালো করে একদম আলুটা কষানো হবে, ভালো করে আলুটা কষানো হবে। আলু, পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, এদিকে জল ঝরানো আছে, বয়েল সয়াবিন রাখা আছে, বয়েল সয়াবিন বড়ি, শুকনো লঙ্কা ভেজে তুলে রাখা হয়েছে। আর এখানে আলু কষানো হচ্ছে, আর এখানে টমেটো পিউরি বার করা আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, ভালো করে এবার আলু আর সব পেঁয়াজ রসুন কষানো হয়ে গেছে। এবার রান্নার মধ্যে চলে যাবে টমেটো পিউরি। ও এখন চলছে, সরি চলছে, টারমারিক পাউডার, ধনিয়া পাউডার, জিরে গুঁড়ো যাচ্ছে রান্নায়। ভালো করে কষানো হবে মশলাগুলোকে, কাঁচা মশলার গন্ধ না আসে। গরম মশলা পাউডার, চলে যাচ্ছে রান্নার মধ্যে টমেটো পিউরি। টাটকা টমেটো, ফ্রেশলি গ্রাইন্ড, ফ্রেশলি পেস্টেড, হোম মেড টমেটো পিউরি।
করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, দেখতে থাকুন বেঙ্গলি রেসিপি। আর অনেক দিন পর দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে। এই রেসিপি আমরা নিয়ে এসেছি, আপনারা এনজয় করতে পারেন। আর এটাকে খাওয়ার অসাধারণ চমৎকার রান্না হচ্ছে, চমৎকার টেস্ট, চমৎকার গন্ধ, ভালো গন্ধ বেরিয়ে পড়েছে। দেখতে থাকুন দর্শক, শেষ পর্যন্ত দেখবেন। মটরটা বয়েলিং করা হয়েছে, রান্না কষানো হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন লাল টকটকে সুন্দর কালার চলে এসেছে রান্নার মধ্যে। ফাটাফাটি সয়াবিন মশলা সয়াবিনের কালার চলে এসেছে। একটু ঘটনাটা চলে যাবে, এতে গরম হয় সয়াবিনের পরিমাণ। রান্নাটা যত কষানো হবে তত কালারও বেরোবে, আর জিনিসটা সফট হয়ে যাবে, একদম খেতে সুস্বাদু হবে, আর কাঁচা কাঁচা ভাবটাও থাকবে। এবার চলে যাবে সফট এবং বয়েলড সয়াবিন বড়ি রান্নায় চলে যাচ্ছে। এটা মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস, দেখতেই লাগছে খাসির মাংসের মতো।